So guys, we're back at the Moscow Barbering School. It's Josh Lamonaca here, we've got Charlie Gray. So today the guys are working on diagram training. Now this is a great opportunity for the guys to explore their limits and test themselves to understand exactly where their limitation is. So what we've done, we've started a diagram on the board to show them and demonstrate something that's creative, something that is, you know, completely outside of the box. So what we want them to do, we've got them to partner up, and one partner is going to draw a diagram completely creative, the other is going to draw a diagram completely creative, and what they're going to do, they're going to switch notes, and each of them are going to be able to perform the other person's diagram on a head doll. And not only that, once they've sectioned it all out, they'll then have to perform it in front of us. So they've got their work cut out, and we're looking forward to testing them out. Мы должны были схематично все показать, рассказать, стричь, презентовать, и они смотрели, мы должны были отвлекать, и чтобы им не было скучно. И это было достаточно трудно, но и при этом и очень полезно. Понимание стало глубже, понимание именно педагогики, специфики. Мы очень много уделяем внимания презентации, лекции, построению лекций, структуры речи, разговор, словарный запас, различные приемы, хитрости работы с публикой именно. И понимание стало глубже. Как человек, конечно же, я остался тот же самый, цели мои те же самые, нести людям полезные вещи и помогать получать новую профессию. А тем, у кого есть уже эта профессия, становиться лучше и выходить в топ. И поэтому здесь именно глубже стало именно понимание вот педагогики и больше навыков уже, больше практики. И это и студенты замечают, и люди замечают на публичных выступлениях, то есть прогресс очень крутой, прям колоссально. I think it's fair to say that we've all pushed the limit, we've all tested ourselves, and we've all had to think outside the box today. I think today's been quite tough mentally as opposed to physically. Yeah, would you agree? Okay. And it's also a nice way to kind of exercise your thought process. Reason being is because you're having to think about someone else's mind, yeah? Which is really interesting. Have you had a good day? У нас тоже. Я морально очень долго готовился. Да, очень долго. А физически постоянно тренировался, что-то новое делал на клиентах, иногда приглашал моделей. В целом было очень сложно, то есть морально именно. Очень много думал, что же ждет нас, что будет, как мы все это переживем. И, честно говоря, я такого не ожидал. I thought that your two haircuts that you did were good. I felt like you spent a lot of time on the first one, on the technical side of it. Too long. Your second model, you split your time zones up better. Yeah? So you spent less time on the technical work. And you had more, and you had more time to fade, but you made your decision making could have been better. Сейчас вообще вся суть этого этапа проверить нас на эмоциональную устойчивость и на способность концентрироваться в стрессовых ситуациях. То, что обычно и случается на сцене, в аудитории и так далее. То есть на нас сейчас давят со всех сторон Чарли, Джош.
И вот первый день прошел таким образом, мы стригли под давлением, у нас было очень сильно ограниченное время, нам нужно было сделать ровно то, что мы и запланировали сделать. Мы не видели моделей до этого ни разу в жизни, были очень сложные волосы и очень сложные стрижки. Но в целом справились неплохо, довольно хорошо все прошло, и поэтому вот продолжаем. How did you find today? Как тебе сегодня? Очень круто. Я сам даже видел свои слабые места. I've seen my weaknesses. И я, наверное, даже знаю, что он мне скажет. And I probably know what you're going to say. So I've given you quite a mixed rating on this haircut. Достаточно средний. Yeah. I thought your planning and your approach of the haircut Подход к стрижке was very good. был очень хорош. I feel like you knew exactly what you wanted to do, Ты знал то, что именно то, что ты хочешь сделать. and you relayed it back to the other Также guys ты очень хорошо предоставил информацию very confidently, ребятам, очень уверенно, which is great. что Showing confidence. ты показываешь уверенность. Good. Well done. Отлично.